So, good evening, sir. I'm Henry Pelago Jr. from BSMA 2A, and I'm making this video to comply the given task to further answer any problems in our different topics, and we're going to discuss and how we arrive to those answers. So this is the part 1 of the final examination in thermodynamics 1. So shall we start? So for the first topic nga to ang answer na problem is the Carnot cycle. So the Carnot cycle. So we have here a problem. Ato makita sa atong screen karon. So I will read the problem. So the Carnot cycle engine operating between 775 Kelvin and 305 Kelvin produces 54 kilojoules of work. Determine the A, the heat added, then B, the B, the delta S during the heat ejection, and C, the efficiency. So let's start. So in solving this problem, we are going to draw the TS diagram. So this is the TS diagram. So we'll know that this is an ST, and in our diagram we have the T high and T low. So the 1 to 4, the 1 to 2, is isothermal. So we're going to draw a square or rectangle in this TS diagram. Then the 1 to 4 is isentropic, and 4 to 3 is isothermal. So 1 to 2 isothermal, so 2 to 3 isentropic, and 3 to 4 isothermal, and 4 to 1 is isentropic. So that's it. So we're going to write our given. So the temperature 1, we have 775 Kelvin. Temperature 3, we have 305 Kelvin. And the work is 54 kilojoules. So first thing to do, we're going to ato kuhaon og una ang work, the efficiency. So the efficiency sa pagkuha sa efficiency, atong gamiton ang formula nga T1 minus T3 over T1. So we're going to substitute the value. So the temperature 1 is 775 minus 305, which is the temperature 3, and the temperature 1 over the temperature 1, 775. So we have the answer 0.6065 or 60.65%. So we come up to this answer because it is ato na siya gi-multiply og 100.
So namo na nga 60.65%. So that is our efficiency. So we're going to atukhaon ang heat added. So the formula for the heat added is work over efficiency. So the work, we have 54 kilojoules over our efficiency, which is 0.6065. So the answer is 89.04 kilojoules. So ato naman nakuha ang heat added. We're going to atukhaon ang entropy. So but before that, ato sa kuhaon ang iyahang nga QR and QA. So the QR, or heat rejected, equals heat added. We're going to subtract it to the work. So we are going to put the value. So our Q rejected, our Q added is 89.04. So we're going to minus to our work, which is 54. Our answer is negative 35.04 kilojoules. So this answer, ato na makuha ang atong entropy. So we have the formula of entropy. This is our QR, or heat rejected. So heat rejected over temperature 3. So negative 35.04 divided by 305. So that is our temperature 3. So our answer for the entropy is negative 0.1115 kilojoules per Kelvin. So that's it. So muna siya ang atong answer sa naman ta sa Carnot cycle. So dili na pud ta sa 3 process. So 3 process cycle. So in 3 process cycle, we have problem here nga ato makita sa ato nga screen, karon. So the 10 cubic feet of helium at 20 psi at 80 degree Fahrenheit are compressed isentropically 1 to 2 to 80 psia. The helium is then expanded polytropically 2 to 3 with N is equals to 1.33 to the initial temperature, and the isothermal returns the helium to the initial state. So find T2, temperature 2, volume 2, pressure 3, heat added, heat rejected, work, and the entropy and the pressure mass. So we're going, first thing to do here, ato i-draw ang atong PV and TS diagram. So PV
So our PV diagram sa ingon ani ang forma. So this one 1 to 2, this is isentropic. So this is asymptotic. And 2 to 3, this is polytropic. And 1 to 3, this 3 to 1 rather, this is isothermal. So, and dire po ta sa ato nga TS diagram. So our TS diagram, ingon na ni siya og forma. So wala siya. So same process. So next we are going to write our given. So we have the pressure 1 20 psia, temperature 1 540 Rankine, volume 1 is 10 cubic feet, pressure 2 is 80 psia, temperature 3 540 degree Rankine. So ato ang pangitawon dire sa ato nga problem is the temperature 2, volume 2, pressure 3, Q, heat added, heat rejected, work, the entropy, and the PM. So first ato sa kuhaon ang ato ang mass. So sa pagkuha sa mass natay formula nga pressure 1 volume 1 over R T1. So we're going to substitute. So our P1 is 20 and our pressure 1 is 20, and we're going to ato na siyang convert to 144. Then our B1 is 10 over our Rankine, our R is 386.04 and multiply to our temperature 1, which is 540. So we have the answer of 0.1382 pounds. And then we're here in our point 2. So the point 2, we are going sa pagkuha sa ato ang temperature 2. So sa pagkuha sa temperature 2, natay formula nga T1 multiply to pressure 2 over pressure 1, raised to K minus 1 over K. So we have 540 our temperature 1, our 8 is pressure 2, and 20 are pressure 1. So our K is 1.66. This is a helium. 1.666 minus 1 over 1.666. So the answer is 939.9 degree Rankine. So this is our temperature 2. So dito po ta sa pagkuha sa ato ang
volume 2. So pagkuha ni, we have this formula, B1 over P2 1 minus K. So our B1 is 10, our pressure 1 is 20, and our pressure 2 is 80, and 1 over 1.666. So the answer is 4.351 cubic feet. So this is our volume 2. So sa pagkuha pod sa ato ang pressure 3, this is our 0.3. So pressure 3 is equals to pressure 2. This is our formula sa pagkuha sa ato ang pressure 3. Temperature 3 over temperature 2. N minus N minus 1. So our pressure 2 is 80, and our temperature 3 is 540 Rankine, and our temperature 2, which is 939.9 degree Rankine, and our N is 1.35 minus 1.35 minus 1. So the answer is 9.435 PSIA. So this is our pressure 3. So sa pagkuha na pod sa ato ang heat added. So ato sa pangkuhaon, ang volume 3 and our CN para ato ni siya magamit sa pagkuha nato sa ato ang uban nga kuha nun ng mga value gipangita diri sa given. So ato sa kuhaon ang volume 3. So sa pagkuha sa volume 3, natay V2 P2 over P3 1 minus N. So ato i-input ang value 4.351 ang ato ang B2, 80 pressure 2, and 9.435 ang ato ang pressure 3, 1 over 1.35. So the answer is 21. Our volume 3 is 21.2 cubic feet. Unya nga ato apod nga CN. So we have the formula CB multiply to K minus N over 1 minus N. So our CV is 0.754. Ang K is 1.666 minus 1.35 nga N, and 1 minus 1.35 N. Ato na siyang N. So the answer for the CN is negative 0.6808 BTU per pound degree Rankine. So ato na yung nakuha ang atong volume 3 ug ang CN. So makakuha ta sa ato ang nakuha na nato ang ato ang heat added. So sa pagkuha sa heat added, ang ato ang formula na is
mass multiply to Cn to T3 T2. So ato ipang input ang value 0.1382, 0.6808 ang ato nga Cn, nya ang atong 540 nga temperature 3 minus ato ang temperature 2 nga 939.9. So ato answer, ato ang heat added is 37.63 BTU. Sunod, ato sa tigawon ng heat rejected. So formula sa pagkuha sa heat rejected, we have MRT temperature 3 ln B1 over B3. So muna siya, magamit na nato atong B3 kaya ato man siya gikuha ganiha. So mo to gining ganiha nga ato sa kuha na atong B3 ug Cn. So ato i-input ang mga value. Ang mass 0.1382 times 386.04, temperature 3 nga 540 over 778. This is the conversion. Ln 10 divided by 21.2. So naibong mga 9778, that is the conversion. So we arrived to the answer sa to ang heat rejected, negative 27.82 BTU. So nanapunta sa pagkuha sa ato ang work. So sa pagkuha sa work, simple ra nga to ang formula. So heat added minus heat rejected. So simply input the given value 7.63 minus the heat rejected 27.82. So our work is 9.81 BTU. And the next, ang ato ang entropy. So our pagkuha sa entropy natin formula nga heat rejected over temperature 1. So ato input negative 27.82 over 540. So ang ato ang delta S is negative 0.0515 BTU degree Rankine. So last ang ato ang kuhaon is ang PM. So sa pagkuha sa PM natay work over B3 minus B2. So since natay value sa ato ang work natay 9.81 multiply sa 778, which is this is the conversion sa ato ang BTU, and then the B3 nga 21.2 minus 4351.4351 conversion maghapon 144 multiply 144 is equal to ang ato ang PM is equals to 3.15 PSI. Okay, so that is, so muna siya ato ang answer na ipangayo sa ato ang given problem. So uma naman ta sa Carnot o 3 process din na punta sa Otto cycle.
So sa Otto cycle, this is SB. So ang kanani nag-invent aning Otto cycle si Nicholas August Otto. Siya ang invent. So ato pod mailhan ang Otto, which is this is spark ignition engine or SI engine. So ato na siya mailhan pod siya nga Otto na siya kung spark ignition engine or SI engine, o pwede pod siya nga gasoline engine. So ang sa Otto, ang importante lang nga ato ang may bawaan isang iyaha nga PV diagram. So sa uban nga mga cycle, importante ang PV ug TS. So there is Otto cycle, ang importante rin niya is the PV diagram. So our PV diagram, muna siya ang forma 1 to 2. Muna siya ang isentropic. Then 2 to 3, the isometric. And the 3 to 4, muna siya ang isentropic. Then 4 to 1, muna siya ang isometric. So ang kaning 1 to 2, muna siya ang isentropic compression. Ang 2 to 3, muna siya ang isometric heat addition. Ang kaning 3 to 4, muna siya ang isentropic expansion. Ang kaning 4 to 1, muna siya ang isometric heat rejection. So ang diri po sa diagram, nani siya ay temperature maximum, which is the T3, and temperature minimum, which is the temperature 1. Yang kaning nga ring nga area ato ni hinumduman, kaning nga area di mo na siya ang displacement volume or BD. So diri na punta sa pag-derive sa mga formula nga atong gamiton sa Otto. So sa pagkuha sa efficiency or the E cycle, natay gitawag nga output over input. So equal ni siya sa work net over the heat added equals 1 minus QR. Muna nga makuha ni nato nga formula, ang 1 minus QR over heat rejected over heat added. So pag muingon gani og constant volume, kung muingon guys sa constant volume, which is kana siya is the heat added, ang formula ana niya is MCB T3 minus T2. So same gapon kung mayroon siya og constant volume, so naka constant volume siya, heat rejected, iyang formula is MCV T4 minus T1. So ang power pod, sa pagkuha nato sa power, natay formula nga mass flow rate work multiply sa tong work net.
Then napod tay formula sa worknet nga QA minus QR, which is the heat added and the heat rejected. Yan napod tay lain nga formula sa worknet kaning PM EP BD or displacement volume. So ato na siya i-derive. The displacement volume is equals to volume maximum minus the volume minimum. So ato siya nakita dire sa ato nga diagram sa first. So the BD is pwede nato siya mahiingon nga B1 minus B2 or BD B4 minus B3. So napod ta kung ngayon ta og clearance volume, natay formula nga BC equals C BD. Yan na po ilang itawag nga compression ratio. So ang formula sa compression ratio para mo come up ta ani nga formula, C is equals to 1 RK minus 1. So usa ta na come up ani nga formula ato ni siya gi usa ta naka come up ani nga formula ato ni siya gi-derive usa. So mo ni siya. So ang symbol sa compression ratio mo ni ang RK. So B max over volume minimum. So pwede na siya na to mahimo nga B1 over B2. Or pwede gihapon na siya nga volume 4 over volume 3. So, the volume 1, pwede na siya na ito makuha nga VC plus BD. Ang volume 2, pwede na siya makuha ito sa BC. Nga ito po siya i-derive. Mahimo siya nga B1, B2 equals the BC plus BD over VC. Muna siya nga ang ato nga RK is equals to 1 plus volume displacement over BC. Unya RK is equals to 1 plus BD or CVD. So pwede na ito i-cancel ang VD. Muna nga may come up tani nga formula, C is equals to 1 over RK minus 1. So, let's proceed to the problem. So, nata sa problem sa auto cycle. So, ang atong problem sa auto cycle, atong makita sa ato nga screen karon. So, ang ato ang pangitaon sa ato nga auto cycle is ang ato ang the RK, which is the compression ratio. So, this is the compression ratio. And B, which is ato pangitaon ang temperature 3 and the pressure 3. And ang C, ato pangitaon ang T4 and P4, and D ato kuhaon ang heat rejected. Then ang E atong kuhaon ang work net, ug ang F atong kuhaon ang iyang efficiency, and atong G atong kuhaon ang P1 plus mass flow rate nga 0.5 into horsepower. So kailangan natong makuha ang answer is naka horsepower. So the given sa to ang problem, we have pressure 1 15 psia and volume 1 13.2 cubic feet per pound, and the volume 2 is 1.76 cubic feet per pound, and the temperature 1 is 75 degree Fahrenheit. So since this naka Fahrenheit siya, ato siya iadog 460. So para mahimo nga Rankine, so na siya 535 Rankine. So ang required niya nga
kuhaon na to first atong kuhaon is, so atong first nga kuhaon is the RK, which is the compression ratio, o ang T3 and P3. So sa pagkuha sa RK, natay ato na gi-discuss ganiha sa ato nga first, sa una nga nato nga gi-discuss. Natay formula sa RK nga B1 and over B2. Nya po tato, pwede po siya may mga B4 over B3 or B3 over B4. So natay RK nga formula nga B1 over B2. So ang atong B1 is 13.2 and ato ang B2 is 1.76. So ang atong RK is 7.5. So sa pagkuha na po sa ato ang temperature 3, natay formula nga gamiton nga heat added equals to MCV multiply to T3 minus T2. So ang kaning mass at magkuha tag heat added, ato lang siya assume as 1 ang ato ang mass. So since ang ato ang heat added is 1 to 2, this is isentropic compression. So natay formula nga T1 ato sa kuhaon ang T2. So wala taning T2. So ato ni siya kuhaon ang T2. So natay ato pagkuha sa T2 natay T1 over T2 equals to B1 over B2. So atong naibaw-an nga ang B1 over B2 equivalent siya sa RK. So natay RK nga 7.5. So ato na siya i-derive, may mo siyang T1 over T2 equals RK raised to 1 minus N. So ato i-input ang mga value. So the T1 is 535. So ato let us X equals to 7.5 ang atong RK raised to 1 minus 1.4 which is the N. So natay T2 nga 1197.78 Rankine. So since na natay T2, mubalik na ta sa ato nga formula. So mo ni siya heat added is equals to mass CB multiplied to T3 minus T2. So mo ni siya natay 350 to nga heat added nya atong mass kay 1, ang atong CB sa English kay 0.171, ang ato ang T3 let us ato yung nga X minus 1197.78 ang ato ang T2. So atong answer sa T3 is 3256 Rankine. So sa pagkuha na pud sa P3, so ato ang gamiton sa pagkuha sa P3 is PV RT temperature 3. So ang kaning B3 and B2 is equal ni sila. So since natay B2 nga value nga 1.76, so ato siya input na lang mga value. So P3 multiply to 144. So since nga ang kaning P3 is naka PSIF, para mahimo siya nga PSIA, ato siya multiplyan og 144. So 144 times 1.76 is equals to 53.34, which is this is the R constant nga value. Then the temperature 3 is 32.56. So may come out as answer nga ang atong P3 is 685 PSIA. Ano siya. So sa pagkuha na po sa ato ang T4. So here. So T4 over T3. So naka B1 over B2 gyapon na siya. So since nga is equals to RK na siya, mo na siya atol na derive to RK in minus 1. So same. So let us X the T4. So natay T3 nga 3256 equals to 37.5 1 minus 1.4. So natay T4 nga 1,454 Rankine. So sa pagkuha na po sa P4, so atong gamiton is VB RT. So ato siya P4 B4 RT4. So since nga ang B4 is equals to volume 1. So namatay volume 1. So
So let us input na lang sa ato ang mga given value. So P4 ato is siya i-convert, ato i-multiply to 144 is equals to 13.2, which is our which is ang ato niya siya nga B4. So ito yung equal. Yang ato ang R nga 53.34 constant nga ang atong T4 nga 1454. So may kamata sa answer nga pressure 4, which is 40.8 psia. So sa pagkuha na pod sa ato ang QR or heat rejected, so natay formula nga MCV T4 minus T1. So nakabalo na taasan ni gyud sa nato pagkuha ni MCV sa ato ang unang gi-discuss. So natay let mass as 1. Nya ato ang savings in English nga 0.171, and the T4 is 1454 minus 5535, natay heat rejected nga 157 BTU per pound. So sa pagkuha na pod sa work net, so simple nga formula, natay QA minus the QR, the heat added and the heat rejected. So natay 352 minus 157, natay answer nga work net is 195 BTU per pound. Sa pagkuha sa ato ang efficiency, since we have the work net and the heat added, so heat added is over work net is over heat added. So natay work net nga 195 o natay work net heat added nga 352. So natay answer nga 0.535539. Or we're going to multiply 100, so natay 55.39% nga efficiency. So sa pagkuha nato sa power niya, so need na to maka-come up sa horsepower nga answer. So the formula for the power is mass flow rate times work net. So we have the value of mass flow rate 0.5 pounds per second. We're going to multiply to 195, which is the work net BTU per pound. So we're going to cancel the pound. Since we are going to find answer, makakuha tag horsepower, so ato siya i-convert. So we're going to convert into R. So 1 hour is equivalent to 3,600 seconds. So ato i-cancel ang seconds, answer na cancel na to. So na po tayo conversion, i-convert na to into R. So ang 1 horsepower, so ang usa ka horsepower is 2545 BTU per pound. So we're going to cancel the R, the BTU, and the pound. So mo nang come up tas answer nga 138 horsepower. So that's it. So human naman ta sa Carnot, Otto, cycle, din punta sa diesel. So sa diesel, ang nagbenta ni Otto is si Rodolph Christian Carl Diesel. So sa Otto, atong nabukan nga need pa siya og spark plug para mo ignition. So ngari sa diesel, di na siya need og spark plug. So need na siya compression. So, kung mag-compress siya, so mo ignition na siya. Hindi na kinahanglan og spark plug. So, dito sa iyahang problem, ang problem nato makita sa ato ang screen karon. So, the given is the temperature 1 is 75 Fahrenheit. So, ato siya i-add og 460 since naka Fahrenheit siya. So, nasa answer nga 535 Rankine. So, pressure 1 niya is 15 psia and the R key is 15. Then, V1 is 30.2 cubic feet per pound and our heat added is 33.52 BTU per pound. So, ang atong kuha unuguna kay ang pressure 2. So, sa pagkuha sa pressure 2, natay formula nga pressure 2 is equals to pressure 1 RK raised to K. So, natay P2 so atong P1 is 15. Anya ang ato ang RK is 15 raised to 1 minus 0.4, natay answer nga P2 664.7 psia.
So dili na punta sa pagkuha sa temperature 2. So atong temperature 2 sa pagkuha ani nata ay T1 over T2 is equals to B1 over B2. Since wala tay B2 nga rin sa ato ang given, sa ato ang problem. So ang B1 So since nga nakabalota nga ang B1 ug B2 is equivalent to RK. So ato lang siya input atong value nga ato ang T1 is 535 and ang ato ang temperature 2 let us X ato nimutang as X is equals to 15 which is the RK. So B1 is B2 ato hinumduman permanente is equals to RK. So 1 minus 1.4 natay T2 nga 1580.48 Rankine. So sa pagkuha sa pressure 3 na pod, so since ang 2 and 3 to 3 is isobaric compression. So atong naibalaan nga ang pressure 3 is equals to pressure 2. So nanatay pressure 3. So sa pagkuha sa temperature 3, natay formula nga heat added is equals to MCP multiplied to temperature 3 minus T2. So natay heat added nga 352. Ato ang mass let us ato nihimuon siya nga 1. Ato ang CP is 0.24 in English. Ato 3 let us X minus 1580 nga T2. So natay answer nga T3 nga 3046.67 Rankine. So sa pagkuha na pod sa ato ang T4, natay formula nga T3 over T4 B2 over B4. So nakabalota nga ang B4 is equivalent sa B1. So ato i-erase so 1 minus k. So ato i-input na lang ang value, ng mga values given. So atong T3 is 3047 over T4 is equals to ang ato ang B2 nga 1.697, nga ato ang V4 is equivalent to B1 which is 13.2 raised to 1 minus 1.4. So natay T4 nga 1341 Rankine. So sa pagkuha na po sa atong P4, mugamit ta sa formula nga VB-RT. So ato lang siya A444. So ang atong P4, ato siya ikuan sa conversion 144 para ang ato answer is PSIA. So naka PSIF man siya. So ato ang V is 13.2, ang ato ang R is 34.34 which this is constant. And then ang ato ang T4 is 1341. So natay P4 nga 337.6 PSIA. So sa pagkuha sa itong QR, natay MCB T4 minus T1. So atong let us input the value. The mass is 1, the CV is 0.171 in English, 1341 minus 535 T1. So the our QR or heat rejected is 137.8 BTU per pound. So sa pagkuha sa itong specific net or work net is simple. QA minus QR. So since natay QA, natay QR, ito sila ay minus. So natay work net niya 214.2 BTU per pound. So sa pagkuha sa efficiency, since natay work net nga answer, yan nato tay heat added. So na ato i-substitute nga ato ang work net is 214.2 over 352 nato answer nga efficiency nga 60.9%. So ato na siya multiply na lang to 100 para makakaata ning answer 60.9%. So sa pagkuha na pud sa ato ang power, naatay formula nga power is equals to mass flow rate multiplied to work net. So ato ang mass flow rate is 0.5 pound per second and 142 BTU per pound. So ato siya i-convert to para makakuha tag horsepower nga answer. So ato ang natay 60 seconds per minute. Cancel na to ang seconds. So nanapod dahil 1 horsepower is 42 BTU per minute. So ato cancel ang minute. Ang so BTU, so natay pressure nga power nga 151.48 horsepower. So sa pagkuha na po niya sa to ang EFQA is equals to 500 BTU per pound. So atong gamiton ang shortcut sa ED cell equals to 1 minus BA. So first ato sa kuhaon ang T3. So natay formula nga QA is MCP T3 minus T2.
So ato ang solution, ang mga formula ay QA 500. So na-change na since atong QA ganiha is lahat to siya given nato gi-change into 500 BTU. So ang mass is 1, 0.24 times T3 minus 1580. So nato T3 nga 3663.33 Rankine. So pagkuha sa RC, so atong ikuha na to ang RC is equals to T3 over 1580 over T2. So natay 3663.33 over 1580. So natay RC nga 2.31857. So balik ta sa mag store ta sa tong calculator. So natay E equals 1 minus BA. So further process ani ang ato ang answer is E is equals to 58.9%. So that's all. So dili na punta sa dual cycle or dual combustion. So ang aton dual combustion natay ang 1 to 2 natay isentropic compression. Nya ang atong 2 to 3 natay isometric heat addition. Nya ang 3 to 4 natay isobaric heat addition. Nya 4 to 5 natay isentropic expansion. Nya 5 to 1 natay isometric heat rejection. So 1 to 5 ni siya mo ni siya ang ato ang mga cycle. So natay mga given formulas para magamit nato sa ato ang dual combustion. So ang atong formula sa pagkuha sa work net is heat added multiply to total minus QR. So natay makuha na sa work net is equals to PMEP BP or BP is equals to B maximum and minus B minimum. So sa pagkuha sa RK, so mana siya is equals to B volume 1 over volume 2. So ato na siya balik-balik sa ato nga video. Ang ato ang RC is B4 over B3. And ang ato ang RP is pressure 3 over pressure 2. O nya ang ato ang RE is B5 over B4. So ang RP is pressure ratio and RC is the expansion ratio. So for the E-cycle efficiency, natay work net over heat added total is equals to 1 minus heat rejected over heat added total. So ang ato ang QA total is equals to QAV plus heat added pressure. Nya napod tay QAV is equals to MCB T3 minus T2. So pagkuha ni siya sa QAV. So pagkuha sa QAV natay MCP T4 minus T3. So in power, so pagkuha sa power natay mass flow rate multiply sa work net. So din sa kuha sa QR natay MCB T5 minus T1. So for the general formula, we have the efficiency. So the shortcuts is A dual. So muna siya ang shortcut sa A dual. So 1 minus C over A, or C is equals to RCK minus 1 over RK multiply RC minus 1. Yan, napod tayo C equals to RP RCK minus 1 o RP minus 1 plus RPK multiply to RC minus 1. So here's the problem for the dual combustion. So at the beginning of the compression and ideal dual combustion cycle, using air has a pressure of 15 psia, a temperature of 75 Fahrenheit at a specific volume of 30.2 cubic foot per pound for a compression ratio of 12 and a heat addition of 176 BTU per pound at constant volume and 126 BTU per pound at constant pressure. So calculate the following. So natin kuhaon nga mga diri sa ato ang given. First, ang letter A is the pressure and temperature at the end of the
isentropic compression. So at the end of isentropic compression. So muna ito makita ang ato ang diagram. Muna siya. Then we have the process 1 to 2, which is the isentropic compression. This is the process 1 to 2. So the formula is the P1 or B1 raised to K is equals to P2 B2 raised to K. Kanya ato na siya i-derive into P1 B1 over B2 which is equal to RK raised to K is equals to pressure 2. So pressure 2 is equals to P1 RK raised to K. So the P2 is our P1 is 15. It is 15 psia, and our 12 is the compression ratio raised to K. So the answer is our pressure 2 is 486.35 psia. So ang atong kuhaon diri na nato ang P2. So ato na pud kuhaon ang ato nga temperature 2. So which is the 1 to 2 gihapon ay isentropic compression. So T1 over T2, this is the formula. B1 over B2 which is equivalent to RK. So we're 1 raised to 1 minus K. So we're going to derive lang ni ato ni diretso to equivalent to RK. So ato i-input ang mga value. So 535 over T2 equals to 12, 1 minus 1.4. So the T2 is 1,446 Rankine. So sabi, ato ang kuhaon is the pressure and temperature at the end of each heat addition process. So we have the formula sa pagkuha sa the pressure temperature at the end of each heat addition process. So muna siya ang Q heat added V equals mcv T3 minus T2. So we're going to substitute the input the given value. So mass is 1, the CV in English is 0.171. So T3 as X minus 1446. So the T3 is equals to 2475.24 or 47.5 Rankine. So nunya ato pod kuhaon ng pressure 3. So pagkuha sa pressure 3, natar formula nga V3 V3. So V3 and V2, so same value, same answer na sila. So F equals RT3. So let us substitute the input the give the value. So P3 is 144. This is the conversion. We were going to multiply into 144 over 13.2 over 12. So we have the pressure 3 is equals to 833.4 psia. So if we have no conversion of 144, the answer will be psif. So if your answer is psif, we're going to multiply it to 144, so we can arrive the answer in 833.4. So we're going to pagkuha na po nato sa temperature 4. You have the formula heat added pressure equals to mass Cp T4 minus T3. So input the value. Mass is 1, the Cp is 0.24. Let us X the T4 and 2415. So the answer is temperature 4 is 3208 Rankine. So C, pag ato kuhaon sa C ang volume 4 ug ang temperature 5. So sa pagkuha sa volume 4 that ay PV-RT, so magawit as PV-RT, so 444. So P4 and P3 is same value. So substitute the given. So 83.4 multiply to 144, this is the conversion. And then let us X B4. So the B4 is 1.426 pound cubic foot per pound. So sa pagkaha na po sa temperature 4, which is the 4-5 process sa isentropic expansion,
we have the 32.A with the formula T4 over T3 is equals to B4 over B3, which is this is the BP answer. This BP, B4 and B3 is equivalent to B4. BP, 1 minus K. So first, we're going to input the given. So we come up to the answer of T5 is equals to 131.7 kind. So sa pagkuha sa D, the heat rejected. So sa pagkuha sa heat rejected, we're going to QR. So pagkuha sa QR. So T1, we have T1 is 75 Fahrenheit. We're going to add 460 since that is Fahrenheit. So that is 535 Fahrenheit. So required. So pagkuha ato pa ng work net o ang heat rejected. So for the formula for the heat rejected, we have QRMCB T5 minus T1. So we're going to input the given value. So mass is always himuan na itong always 1. Then CV in English 0.171 and 1317 minus 3535. So we have the QR or heat rejected 133.72 or 134 BTU per pound. So pagkuha na po sa itong work net, since pagkuha sa itong work net, we have formula the QA total minus QR. So balik-balik na siya ang formula sa pagkuha sa ito ang work net. So we have 176 plus 176 minus 134. So our work net is 218 BTU per pound. So dito sa F, atong kuhaon ng thermal efficiency. So the formula is work net over heat added. Total is equals, we're going to input the given value to 18 our work net. So over 176 plus 176, we have the efficiency of 0.619 or 61.9. We come up to this 61.9% because we multiply it to 100. So in G, ito ko on horsepower. So our mass flow rate is 0.5, and so the mass flow rate, formula is mass flow rate. So same sa auto, diesel. So muna siya ang formula itong gamitin. Mass flow rate is work net times work net. So the mass flow rate is 0.5 pounds per second. The work net is 218. So we're going to convert to 1.05 pounds per BTU. We're going to cancel all the units. So kilojoules. So 1 hour is equivalent to 0.76 BTU. 0.76 BTU. So arrive ka sa power ng 154.2 horsepower. So that's all for the dual combustion problem. So I think wala na tayo nakalimutan pagkuha. So that's all. Human naman ta sa dual combustion, punta sa actual Brayton cycle. So duha ni siya ka part ang actual o ideal Brayton. So we have this formula sa pagkuha sa ato ang mga Brayton problems. So pressure ratio natay RP P2 over P1. Back work ratio naman siya na bag-o nga formula. So RB is to 1 is equals to the work C is to 1 o work T is to 1. Then heat added combustion natay QA MCP T3 minus T2, and heat added heater natay QA2 MCP T5 minus T4. So heat added total natay heat added total QA1 plus QA2. So heat rejected natay QR MCP T6 minus T1. So the actual compressor work natay work C1 is equal to work C over efficiency C or compressor efficiency, or compressor efficiency nata equals work compressor is over work compressor 1. So muna siya ang work compressor, muna siyang ideal, ang work compressor muna siya ang actual. So natay duha ka problem sa ato ang actual Brayton cycle. So dira. So problem number 1, we have
an ideal Brayton cycle operates between 15 psia and 60 degree Fahrenheit and 100 psia and 1500 degree Fahrenheit. The compressor and the expander are both perfectly efficient. So determine the thermal efficiency. So we're going to determine the thermal efficiency on this problem. So we have here the diagram. This is the Brayton cycle diagram, the TS diagram. So given, we have the P1, 15 psia, temperature 1, 60 degree Fahrenheit, pressure 3 we have, and is equal to pressure 2, we have 100 psia, and temperature 3 we have 1500 degree Fahrenheit. So we're going to determine the thermal efficiency. So the formula for the pagkuha sa thermal efficiency, we have 1 minus 1 over K minus 1 over K. So since RP is equals to P2 over P1, so direct substitution na lang ta. So we have E is equals to 1 minus 1 over the K is equals to 1 minus 4 minus 1 over 1 minus 4. So we have the efficiency is equals to 0.4184 multiply to 100, we have the efficiency 41.84%. So this is our efficiency. So dito sa problem number 2, so determine the network and backwork ratio. So ato kuhaon ang network and backwork ratio. So we have the diagram here, the TS diagram, and we have the given. So same given. So atong kuhaon dira sa diri is the work net. So the formula for the work net, we have work total is equals to work compressor. So the work compressor is CP T2 minus T1. The work time is work total or work, I don't know. So we have CP T3 minus T4. So we're going to substitute, input all the given value. Work net is equals to 0.4, this which is the CP, and T3 is 1500, T4 is 679.86, T2 is 434.14, and the T1 is minus 60. So we come out to the answer, work net is equals to 107.04 BTU per pound. So that is the answer for the two problem nga ato makita sa actual Brayton cycle. So that's it for the actual Brayton cycle. Pwede nata sa problem sa combustion. So ang ato ang problem, is the following ultimate analysis of a liquid fuel oil as the mass turn free. So natay mga given nga ang C is equals to 0.8663 pounds. Nya natay nitrogen nga 0.0028 pounds. Natay O nga 0.1127 pounds. Natay S nga 0.0163 pounds. And hydrogen nga 0.019 pounds. So calculate the following for complete or theoretical combination with air. So A, natay oxygen and oxygen.
required from air. Yan B, nitrogen required from all. Yang C, air required. Nya ang D kay water form from combustion. Nya ang E kay carbon dioxide. So in solution A, we have O2 is equals to 8/3 C plus 8H plus 5 is equal to 0. O2 is equals to 8/3. And our C is, since ato ang C sa ato ang table is 0.8663 plus 8, and atong hydrogen is 0.0019 plus ato ang S nga 0.0163 minus 0.1127. So ang atong O2 is 2.2289 pounds. So ato ang solution B, nitrogen is equal nitrogen gas is nitrogen 2 is equal to oxygen 2 times 76.8% divided by 3.20%. So nitrogen is equals to 2.2289 times 0.768. Ang kaning mga value gikan sa ato ang mga table times 0.232. So ang atong N2 is equals to 7.3784 pound. So dire punta sa solution C. Atong MA is equals to 0 to plus N2. MA is equals 2.2289 plus 73784. Or siyang nitrogen. So MA is MA is equals to 9.6073 pounds. So muna siya ang ato ang MA. Sunod ato ang solution D. Kay hydrogen gas is equals to 9H. So hydrogen gas is equals to 9 multiplied to 0.0019. So the hydrogen gas is equals 0.541 pounds. So for solution A, we have carbon monoxide 2 is equals to 4/3 apply my C.
CO2 is equals to 4/3 multiply sa ito ang carbon nga 0.8663. So CO2 is equals to 3.1764 pounds. So that's it for the problem number 1. So there punta sa problem number 2 sa combustion. Ang ato na po there is the bituminous coal has the following composition. So dire ta sa bituminous minus coal. So ang naglahi na po na siya mga value. Ang C na po is 71.5%. Ang hydrogen kay 5.0%. Ang oxygen kay 7.0%. Ang nitrogen is equals to 1.3%. The silicon is 3.6%. The ash is 8.2%. And RM is 3.4%. So we're going to calculate the higher heating value of coal. So for the solution and formula, we have the QH is equals to 33,820 C plus 144,212 multiplied to inch 0/8 plus 93045. So QH is equals to 33820 multiply sa C nga 0.715 plus 144,212 times 0. Sa H nga 0.05 minus the 0.07 over 8 plus 0.036. So our QH is equal to 30,464.99 kilojoules per kilogram. So muna siya ang atong answer sa atong problem 1 o problem 2 sa ato ang combustion. So thank you.